Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be taking a look at another passage of the Quran which specifically relates to our own self-improvement and personality development. So, to be precise, this is a passage which is taken from Surah Dhariyat. Just going to share my screen with you. So, these are verses 15 to 19, and I'm just going to read the text and translation first. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. However, the righteous on that day will be among orchards and springs, receiving what has been bestowed on them by their Lord. Before this, they were thorough in their deeds. They would sleep very little at night, and its final hour would seek forgiveness from their Lord. And in their wealth was a share for those who asked and for the deprived. So, as you can see from the very beginning, these are like glad tidings being given to Muslims and to people, of course, who will be ending up in paradise. And remember, paradise is not just abode for the Muslims. Any person who is a sincere seeker of the truth and has not denied the truth deliberately is eligible for paradise. It is a common misconception that only Muslims are going to end up in paradise. In fact, it could be the other way around. Many Muslims would not be deserving paradise. So, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, the righteous on that day will be among orchards and springs. This is a very common description of paradise, which is often mentioned in the Quran in this way. It gives you the look or the impression of a countryside in which there are orchards and springs and fountains and mountains and all kinds of fruits. So, that is what is actually pleasing to all of us, and it was pleasing to the Arabs also. And then it says, "Akhizina ma atahum rabbuhum," that they would be receiving what their Lord has bestowed on them. Of course, referring to the fact that whatever they'll ask on the day of judgment, and they end up in paradise, God is going to grant them their wishes. God is going to grant them their desires. And as far as their own rewards are concerned, the Almighty says that one of the greatest blessings on that day would be that they will be united with their children. So, to be united with your children, to be united with your parents is something that can really be an outstanding and a very ephemeral experience, because no joy is complete without your family. So, such will be the joy of paradise, that it's not just you alone who would be there, but your own parents and your own children will be with you. And this is like eternal life for you. So remember, this is what the Quran has asked us. This is what the Quran has set us as a target, that the life of paradise is something that we should always give preference to, always be people who are going to have this target in mind, that you end up in paradise. And one small thing that I might indicate here is that you might be familiar with the fact that often it is said that we must use our right hand when we eat, and other routines of our life should begin with our right hand. So, why is it that the Quran or the Prophet has stressed on using the right hand? So there's a very subtle element in this, and it's a very subtle symbolism. And that is that people who will succeed on the day of judgment and will be eligible for paradise will actually be handed over their register of accounts in their right hands. And people who would be destined, or people who would be condemned, they will be handed over their accounts in their left hand. And you might have heard of this expression in the Quran, Ashabul Yamin, companions of the right hand, Ashabul Shimal, companions of the left hand. So, companions of the right hand are the ones who will be actually receiving their account in their right hand, signifying the fact that they have become eligible for paradise. So, the Quran and the Prophet wants us to be people of the right hand and be reminded continuously that let us strive to become people of the right hand. And that is why this right hand has been given this significance, that you begin every routine with your right hand, which means that you are actually vouching for the fact, and you are actually working for the fact that hopefully with my good deeds I'll be ending up in the next world
as a person to whom his record will be given in the right hand, thereby making paradise something which is destined for him. Now, the other thing, because we have taken up this topic, so it's like a digression, but I'd like to clarify here that if a person is naturally left-handed, then it should not be the case that you force that boy or a girl to become right-handed, as has been the case in the past. Our parents, grandparents have been being very, very strict on this, and they would force their children to use their right hand without realizing that their natural hand is their left hand. And when God has created them with this left hand, then actually their left hand is in fact their right hand. So this is a small thing that we have to clarify, that although right-handed people are the ones, when we begin our routine with the right hand, then the purpose is to symbolize the fact that we should be companions of the right hand in the hereafter. But in no way should this be something that should force mothers or their fathers or fathers to possibly turn the natural left-handers into right-handers. So, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, and akhizina ma atahum rabbuhum fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. And then what is said is innahum kanu qabla zalika muhsineen, that these people have become eligible for paradise because they were thorough in their deeds. They were very thorough, which means that it was not that they would do deeds which are just, like 33% or just having the passing grade. They would excel in their deeds. They would become high achievers in life. So just as they were high achievers in their professions, in their fields, they were high achievers in becoming people of character or people of conduct. So remember, this is something that we have to always understand, that paradise is a gift for our good deeds, for our good character, for our own improved personality, and all our worship rituals, actually, we must realize that they are a means to achieve this high character. If our own worship rituals are not making us improved individuals, then there is something wrong. And more often than not, the reason for this is that we think that these worship rituals are an end in themselves, which they are not. They are a means to an end. And that, of course, end is to become a better person. And that is precisely what the Quran has pointed out here by saying, Innahum kanu qabla zalika muhsineen, that these were the people who in their previous life were muhsin, who were thorough in their deeds, who did not leave any stone unturned in their quest for the truth, who would always follow the voice of their conscience, who would always care about other people, who would always look after other people, who would always hold themselves accountable, who would take responsibility for any blemish or mishap that they might have done. So this is the sign of a good person. And remember, because of this compartmentalization that Muslims have often done and been guilty of, that we find that people who are very observant in their worship rituals, but unfortunately, when it comes to good deeds and it comes to character, we find them to be shockingly very, very lacking. And this again is because we have, as I said, made these worship rituals to be an end in themselves, whereas they are not an end in themselves. They are a means to achieve that end. And that end actually is to become a better person, a person who is worthy, a person who, as the Quran calls Mohsin, he is a Mohsin, he is amongst the Mohsineen. And then some of their qualities are mentioned. So the first of them is Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, which means that they would sleep very little at night. Of course, this is a insinuation to the fact that they would get up early in the morning before the Fajr prayer, and they would be diligent in offering the Tahajjud prayer, the night prayer, the prayer which is something of a big bonus. It can earn a lot of reward from the Almighty. We know from the Quran that amongst the optional prayers, this is the most sought after and the most coveted of all the Nafil prayers. And if we are able to offer the Tahajjud prayer, especially in this month of Ramadan, it becomes possible for us because we have to get up nevertheless for our Sehri meal. And if we are able to offer the Witr prayer at this time, this is the minimum amount of Tahajjud that we can offer. And if we are able to do that, then this is, of course, something that can be considered as a responsibility or maybe an obligation. Although it's not an obligation in the actual sense, it's like a time for you that you can actually utilize this time when we are up at this time to say this prayer. In our normal lives, of course, that should also be an attempt. So remember, the Prophet himself used to pray the Tahajjud prayer every single day.
and it is very likely that the Tahajjud prayer was actually an obligation. It was made mandatory upon him, unlike other Muslims. So as far as he was concerned, he used to diligently offer the Tahajjud prayer. This is a prayer in which you get up at night, in the middle of the night, or in the later part of the night, and that getting up at that time is extremely difficult. I mean, it's really, really a big effort that you have to make at that time in the night, and that is precisely why it is a very rewarding act or a practice, because you break your sleep, you get up at that time. So, nevertheless, if this is something that is not possible frequently in normal days, in the month of Ramadan, this is something that we can do almost every day. But in other days as well, if we can make a program such that maybe once a week or twice a week or whatever frequency that is easily possible, we can do that by just getting up right before the time of Fajr. So your phones and your Google will give you the exact time when Fajr starts. So maybe if you can get about 10 minutes or 15 minutes before that, that is the time for Tahajjud. And you can pray the Tahajjud prayer, and as that time finishes, the time of Fajr would arrive, and then of course you can also pray Fajr and maybe then go off to sleep. So it's like two prayers coming in an adjacent way. And the next thing which is mentioned as a very simple consequence of the Tahajjud prayer is that wabil asharihum yastaghfirun, which means that they would seek forgiveness in its final hours from God Almighty, which means, of course, that seher or ashar is the time. This is just before Fajr, and this is the time that we are just talking about. So this is the time to ask for God's forgiveness. It is a time in which we can connect to God. It is a time in which we can talk to God. It is a time in which, even if we are not able to get up, I can give you this small suggestion that if you wake up at the time of the Tahajjud, because often we do wake up once or twice in the night to go to the washroom. So if we get up in the middle of the night and it's like around Tahajjud time, and we feel that it would be difficult for us to offer the Tahajjud prayer, or maybe because of any reason we are feeling slack or tired or lazy, then even if we can do something by just praying in our bed. I mean, when I'm saying praying is just supplicating to God, talking to God, even if that's not that can be done in its ideal form, which means that you're not able to offer the prayer on a prayer mat. Even while lying down, if you can just talk to God, maybe say a few sentences, ask for your own forgiveness, any wish that you have, because the time itself is very blessed. So if the ideal form of praying at that time is not possible, so if you wake up at night, which we do often, then at least this much can be done, that we can still utter prayers or offer supplications, invocations while we are in our bed, and that would be at least something that we have done at that time. So wabil asharihum yastaghfirun. And the next important thing which is mentioned, of course, an equally important thing is wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, and in their wealth was a share for those who asked and for the deprived. Of course, this is referring to the custom or the obligation of zakat. That was an age-old custom. Remember, all these worship rituals, they never began with the Quran or with Prophet Muhammad. These worship rituals, they were always there. Even the earliest of prophets, they always used to offer the prayer, and they would also pay zakat. Earlier on, in the times of the Israelites, so we know that zakat was paid to the Levites. The Levites were the tribe that was in charge of their religious duties. So the difference that the Quran made was that it made it incumbent upon people to pay zakat to the state, so that the state could be run on the basis of the expenditure that they collect from people. And this expenditure, of course, was to be dispensed in a way that in those times, in the times of the Prophet, there was people would come, the mutasaddiqun, as they would call it, call these tax collectors. So these mutasaddiqs would come and collect taxes from people, or zakat from people to be precise, and then it was deposited in the Baitul Mal, the public treasury, and from that public treasury, all sorts of welfare works, all sorts of expenditure that related to the state, including the salaries of the state machinery, was given from that, from the treasury, from the public Baitul Mal. Also, money was dispersed to people who were not Muslims, even non-Muslims. And from where we have to understand that as far as zakat is concerned, or as far as your spending is concerned, there must be no distinction between a Muslim and a non-Muslim. This is a very common misconception amongst people. They think that zakat is something which is only meant for Muslims, and only Muslims are eligible
to receive zakat. This is a very common misconception. There's no this was no such distinction in times of the Prophet. The Quran never made this distinction. It never said that people who are not Muslims, you cannot disperse zakat to them. It never said that the fuqara or the musakeen have to be Muslims. It just categorized that every person who is a needy person, regardless of his faith or her faith, deserves your zakat money. So the Quran is absolutely clear in that, and I think this is one correction that we need to make in our society. And with this, we come to an end to this passage. And now you can please raise your questions. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. Thank you for such a wonderful session. Irfa Iqbal, please unmute your mic and ask your question. Thank you very much. Assalamu alaikum. Dr. In these verses, two attributes are mentioned here for righteous people. They pray at late night, that is tahajjud, and they give out to those who ask. Now, at the same time, Islam also directs, or Allah also directs us to perform our professional duty as well. And it's really a big challenge for any professional person to get up and pray at tahajjud time, because then you can't get up early in the morning. So these directions kind of contradict each other. And then secondly, giving out to those who ask. Now, generally speaking, we are surrounded by professional beggars, and it's not really a good deed to give out to these professional people. And even our household help, they are so well looked after that they really don't need anything for their basics. When they ask for something, it's for some kind of a luxury spending or some extravagant spending that they want to do. So, what do you say about this? Thank you. Well, I think this again is something that depends on the person who is looking after them. At times, something that feels as a luxurious or maybe an extravagance for you might not be an extravagance for someone else. It could be a need. So I think as far as these responsibilities are concerned, it is best to let the person decide and give a broad advice to that person. And if you think that what he or she is asking is something that is not an actual need, obviously you can politely turn down the request as well. So you have a very broad sort of carte blanche in this whole situation. I'm sorry, I forgot your first question. It was regarding the professional people. Dr. Saleem, how do they wake up in the morning? Yes, so I just gave you this example that you see, you can plan your life in a way that maybe you cannot offer tahajjud every day, maybe once a week, and that too on a holiday, the night before the holiday, for example, a Saturday or a Sunday. So that is a time in which maybe you can make a plan, you can set up an alarm, and the easiest way is to combine the tahajjud with the fajr prayer at their times. Just get up a little before fajr so that 15 minutes or 10 minutes you can utilize for your tahajjud prayer, and you can just look up the time in your watches or your phones. They'll tell you the time, and as soon as the tahajjud time finishes, the fajr time immediately begins right after that. So you can plan in a way that tahajjud and fajr are offered adjacently, and because the next day is a Saturday or a Sunday, maybe you can have a longer sleep. So this is one suggestion. Remember, this is not a mandatory thing. It's not an obligation. It's like a recommendation. So for recommendations, you can always plan. And to me, this is the best planning that we can do. Another thing that I can offer as an advice in this regard is that you can also offer the tahajjud prayer in the first part of the night, which means as soon as you cross midnight, because today often many of us are still awake when midnight comes. So as soon as you cross midnight, before going to bed, actually, you can offer the tahajjud prayer, so to speak, although the ideal time would be to get up after breaking your sleep, because tahajjud actually literally means to break your sleep and then get up. But a lesser form of that tahajjud prayer, it's still a tahajjud prayer, although maybe slightly less rewarding, is that you offer it before going to bed after midnight, because the time starts after midnight. The time for tahajjud is from midnight to fajr. So you can offer it in that bracket. And if it's difficult for you to get up, then at least in normal days, and if you're up after midnight, then this is something that you can do. Thank you, Dr. Saleem. Amar Rasool, अपना सवाल कर लीजिए आप. Ji, Assalamu alaikum. Dr. Sahab, my question regarding this was that it seems a bit odd that Allah Ta'ala is attaching so much value to tahajjud prayer, and also
making it a time where prayers will be answered and God will be listening very closely and He will, answer the prayers of His servants. Yet, the obligatory 5 prayers and the Jummah prayer do not seem to be getting the same status. Do they have lesser status when, especially, it comes to God listening in and attaching special value to the prayers of His servants? Well, this is not precisely what is meant here. It is as if you're saying, as if what the Almighty is saying is that all times for Him are acceptable, but there is like a bonus time, like a time in which you can get a windfall gain, so to speak. So you see, it's not that the other times of the prayers, like the 5 normal prayers that you offer during the day, they are something that will not afford you the same opportunity. They surely will. I mean, they have all the chance. But because in the Tahajjud prayer you make an extra effort to get up at night by breaking your sleep, so this shows that you are particularly entrusted to earn God's blessings. So it's just like a windfall gain, maybe, or a bonus that has been placed, and that is all. And also we have to understand that these bonuses are there for us to just grab, and this does not in any way undermine the other times of prayer. The same thing has been said for the Jummah also. We know that the Prophet has said that on Fridays there is one time of the hour in which whatever you will say has a very good chance to be accepted, and that he has not defined. I mean, the 24 hours on a Friday could be any time during the day in Friday. So that is also a bonus point that has been placed, and similar bonuses have been placed in our religion. For example, we know that the reward of praying in the Holy Kaaba is a lot more than, for example, playing in our homes. It's 100,000 times more. So this is like giving incentives for people who can, if they can do it, it would be very good. Otherwise, it doesn't mean that the other part of your or other routines of your life will not afford you this opportunity. Thank you, Dr. Saleem. I have a chat question. Will you be reunited only with children or others as well, friends or spouse? Well, the Quran has spoken specifically about your family, your children, your blood relations. As far as your spouse is concerned, he or she would be free to choose a new spouse. I mean, if you would like to choose that spouse again, there's no one stopping you. But the spouse must also be willing to accept you. So it has to be mutual. So between spouses, it has to be a mutual thing, and that can always take place if both are still willing, in spite of the time that they spent in the previous world, in which people are not so. I can say in a very light way, I had a very close aunt who would say that I'm not going to marry my husband. I mean, I'm not going to have him in heaven ever again, and it is enough for me in this world. And she would often laugh out. And this is the case I find with many couples in this world. However, if they are very lucky ones who would like to unite themselves with each other on the day of in paradise, I mean, this is a choice that they can make. Ghulam Ali Mohsin. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहजाद जी, साहब, आपने राइट हैंड का बड़ा जिक्र किया, तो मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो नॉर्मली राइट हैंड में नाइफ लेते हैं, लेफ्ट से हम लोग फोक से खा रहे होते हैं, तो क्या इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, देखें, ये कोई ऐसी फर्ज वाजिब चीज नहीं है, आदाब की चीज है, एटिकेट की चीज है। और आदाब में इंसान कभी कभी जाहिर है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खासतौर से जब आप स्टेक खा रहे हो या फोक एंड नाइफ इकट्ठी यूज कर रहे हो। उसमें आप ये कर सकते हैं, राइट साइड से नाइफ से काट के फिर पीसेस पहले बना लें, या फिर यू कैन यूज द फोक इन ईटिंग देम। इस तरह के इस्तेहादात आप कर सकते हैं। असल चीज उसकी रूह को समझना चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपने दाएं हाथ को इस्तेमाल करें। तो ये एक सिंबलिज्म है कि हम आखिरत में वो लोग बन जाएं कि हमें हमारा जो अकाउंट है वो दाएं हाथ में मिले, और वो उन्हीं लोगों को मिलना है जिन्होंने जन्नत में जाना है। तो ये हमें एक लिहाज से इंसेंटिव देने की चीज है कि भाई, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि वी हैव टू बी द पीपल ऑफ द राइट हैंड, वी हैव टू बी द अस्हाबुल यमीन। तो ये उससे खुदावंद ताला के पैगंबर ने एक लिंक किया है, और ये एक बड़ी सटल और लतीफ चीज है। इसको लोगों ने ऐसी चीज बना दी है कि जैसे उसके नतीजे में मार कुटाई हो जाती है, बच्चों को वो इतना ज्यादा बाज़ दफा ज़्यादा कोप करते हैं जो नेचुरल लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, कि आपको पता है उससे नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नेचुरल लेफ्ट हैंडर्स का लेफ्ट हैंड ही असल में राइट हैंड है, उसको कभी भी इस तरह से जबरदस्ती चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सटल एक सिंबलिज्म मौजूद है राइट हैंड के इस्तेमाल में। क्योंकि जब आप फॉर्मल डिनर वगैरह के अंदर होते हैं तो वहां पे तो आप राइट में आपको नाइफ ही पकड़ना होता है, तो इसलिए मुझे हमेशा फील होता था बास टाइम लोग जो है वो नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको मैं एक वो दे रहा हूँ उसकी एक वे आउट कि आप नाइफ से काट सकते हैं, यू कैन कट विद द नाइफ, एंड देन एक नाइफ से 4 5 6 पीसेस काटने के बाद
you pick up the fork again from your right hand and you can just eat from your right hand by using the fork. Saira, अपना सवाल कर लीजिए आप. اچھا جی جسٹ ٹو کوئک کویشچنز ریگارڈنگ زکوٰۃ. ایک تو زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے وہ کیا آپ کو رمضان کے مہینے میں ہی ڈیسائیڈ کر کے پھر آپ وہ پورے سال میں بانٹ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے اگین ہم گھر کے جو اسپینڈنگ آف زکوٰۃ ہے تو اس میں جو ہمارے گھر کا اسٹاف ہوتا ہے جو کہ مطلب آلموسٹ لائک فیملی ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں اپنے لیے، تو کیا یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کی جو مطلب نیڈ دے مائٹ ناٹ آسک بٹ کبھی ان کا کوئی ڈیٹ ہوتا ہے یا اگر ان کا آپ گھر بنا دیں تو کیا جی اپنے ارد گرد دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں جی I انسٹیٹیوشنس get کو your جو ہم question. I get your جی question. جی دیکھیے جی یہ جی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان میں ہی ڈسپرس کریں. آپ کو کوئی ایک دن مقرر کرنا ہے، وہ یکم جولائی ہو، وہ یکم جنوری ہو، یکم رمضان ہو. رمضان میں لوگ اس لیے فکس کرتے ہیں کہ اجر زیادہ ملتا ہے رمضان میں، نفل ڈیڈ کا بھی فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض ڈیڈ کا بہت زیادہ کئی گنا ملتا ہے. اس وجہ سے لوگ عام طور سے یکم رمضان کو فکس کرتے ہیں. ادروائز یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آپ ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں، لیکن پھر سبسیکوینٹلی ہر سال نیکسٹ ایئر جب آئے گا تو اسی ڈیٹ پہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، کیونکہ سال میں آپ نے ایک دفعہ دینی ہے. اور پھر میں بھول گیا ہوں دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ یہی جی کہ آپ وین یو آر ڈسپرسنگ زکوٰۃ انسٹیٹیوشنس کو تو انسان دیتا ہے بٹ پریفریبلی جیسے اگر آپ کے جی 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 مجھے یاد آ گیا. تو جی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو ڈومیسٹک اسٹاف ہے اس کو بالکل زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. ظاہر تنخواہ اس میں سے نہیں دیں گے، تنخواہ تو آپ کو نارمل دینی چاہیے، لیکن جو ان کی نیڈز ہیں، کسی بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی ان کی میڈیکل نیڈ ہے، کوئی ایجوکیشنل نیڈ ہے، تو وہ آپ اپنے ڈومیسٹک اسٹاف کو آئی تھنک ان کا سب سے پہلا رائٹ ہم پہ ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ ہمارے فیملی کی طرح ہوتے ہیں. دے بیکم پارٹ آف آور جی فیملی اینڈ دے شوڈ بی ٹھیک ٹریٹڈ ایز فیملی. سو آئی تھنک ٹھیک ہے دے شوڈ بی دا فرسٹ پریفرنس فار اس کہ وہ ہمارے پاس خوشحال رہیں. انہوں نے اپنی جی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری جی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو آئی جی تھنک I would also be suggesting the same that what you just said. تھینک Thank you, یو سو Dr. مچ. Saleem. Imad Ahmed, please unmute your mic and ask your question. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن اس پوائنٹ کے حوالے سے ہے جس میں آپ نے کہا کہ فیملی ری یونین یعنی پیرنٹس یا بچے جب ری یونائٹ ہوں گے تو جوائے ڈبل ہو جائے گا. بٹ واٹ اباؤٹ دوز جن کے نہیں ہوں گے، تو کیا جنت میں بھی یہ ایک بے چینی رہے گی اگر آپ کے فیملی ممبرس نہیں ہو، جبکہ جنت میں تو سب کو خوش رہنا ہے ایکولی؟ ہاں دیکھیے، یہ ایموشنز کیا ہوں گے یہ تو وہاں جا کے ہم صحیح اندازہ لگا سکیں گے، لیکن بہرحال ایک اس کا خیال تو ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی آپ کا فیملی کا ممبر ہی کوڈ ناٹ میک اٹ ٹو پیراڈائز تو ہو سکتا ہے اس کا دکھ تو ہو، لیکن میرا خیال ہے اس دکھ کو شاید امیڈیٹلی ایک اور فیلنگ ریپلیس کر لے گی، اور وہ ہے جسٹس کی فیلنگ. یعنی اگر آپ کے وہ نیئر اینڈ کن بھی کوئی ہیں اینڈ ہی اور شی کوڈ ناٹ میک اٹ ٹو پیراڈائز اینڈ الٹیمیٹلی اینڈڈ اپ ان ہیل، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ اللہ میاں کا عدل ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں آ سکا، تو ہم اصل میں ہمارا تعلق سچائی سے ہے نہ کہ رشتے سے ہے. اگر میرا بیٹا بھی ہی کوڈ ناٹ میک اٹ ٹو ہیون بیکاز آف ہز بیڈ ڈیڈز، اور ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ڈیڈز ہوں گی نا جس کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ چکا ہوگا، تو آئی وڈ دیٹ سیڈنس ول آئی تھنک بی ریپلیسڈ بائی دس فیلنگ آف جسٹس کہ بھائی یو ارن واٹ یو ڈو. تو جو آپ نے بویا آپ نے وہی کاٹا. اب انسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ ان زندگی میں ہم نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو اب وی کوڈ ناٹ ہیو ڈن اینی تھنگ. تو ہم اللہ میاں سے زیادہ شفیق تو نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی شفقت بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کا عدل ہوتا ہے، کہ عدل بعض دفعہ ریکوائر کرتا ہے کہ بھئی یو پنش. آپ دیکھیے دنیا میں آپ اس کو مثال دے لیجئے، کہ میں بڑی ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. فرض کیجئے کہ ہمارا اولاد میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ریپسٹ نکل آئے، جو کسی بچی کو اس نے ریپ کر دیا ہو. تو اب تعلق تو بہت ہے آپ کو، ہم سب کو اپنے بیٹوں سے، لیکن اگر اس نے یہ کام کر دیا تو کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق جو ایک بلڈ کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی، لیکن وہ جرم اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہاں جو خونی تعلق ہے اس کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہاں سزا ملنی چاہیے آپ کو. تو بالکل میرا خیال ہے ایسے ہی وہاں پہ بھی ہوگا کہ اگر someone is not been able to make it to heaven, then it must be a mighty good reason for that, and you should feel justified کہ اللہ میاں نے جسٹس کیا ہوگا تو وہ وہاں نہیں پہنچا. Thank you, Dr. Saleem. I have a chat question. Does this mean the time for praying Isha prayers is only till midnight?
یس کریکٹ, مڈ نائٹ. اور مڈ نائٹ بھی میں آپ کو بتاؤں, اٹس ناٹ, ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ 12 بجے مڈ نائٹ ہوتی ہے. نہیں, پورے سال مڈ نائٹ چینج ہوتی رہتی ہے. اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے. سن سیٹ کا جو ٹائم ہے اور جو فجر کا شروع کا ٹائم ہے, اس سپین کو آپ ہاف کر لیں, یہاں پہ مڈ نائٹ ہوتی ہے. او, نماز کی, عشاء کی نماز کی. مطلب عشاء کی نماز آپ مڈ نائٹ تک پڑھ سکتے ہیں نا. تو مڈ نائٹ کب ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں عام طور سے مڈ نائٹ کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے مڈ نائٹ ہے. نہیں, مڈ نائٹ ویریز آل دا ایئر راؤنڈ. کبھی 11 بجے مڈ نائٹ ہو جاتی ہے, کبھی 1 بجے ہوتی ہے, کبھی 12:30. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سن سیٹ اور فجر کے ٹائم کو آپ ہاف کر دیں اور پھر سن سیٹ میں کے ٹائم میں ایڈ کر دیں گے تو ایگزیکٹ ٹائم آپ کو, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے فرض کیجئے 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 5 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. 7 بجے غروب ہو رہا ہے اور 5 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, تو 5 اور 5 10 گھنٹے بن گئے نا. 10 کو آپ نے آدھا کیا تو 5 آ گیا, تو 7 میں آپ 5 ایڈ کر دیں تو وہ 12 بن جائیں گے. تو اس کیس میں پرفیکٹ ہو جائے گا 12 بجے. لیکن جب 7 سے پہلے ہو گیا یا 7 سے بعد ہو گیا اور اوپر آگے پیچھے ہو گیا تو وہ ظاہر ہے ویریشن ہوتی رہے گی, وہ اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. Okay, thank you, Dr. Saleem. Salman Aziz, please unmute your mic and ask your question. سر آپ نے کہا تھا غیر مسلم بھی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, تو نو آفینس سر, لیکن یہ ہے کہ یہ بات اس سے سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پر بات ہوئی ہے متقیوں کی, اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو ایٹریبیوٹس ہوئے ہیں سر وہ بھی نیک لوگوں کے ہیں جو کہ ظاہر تہجد وغیرہ باقی کام مسلمان ہی کرتے ہیں, تو اس میں سے غیر مسلم کا جنت جانا کچھ سمجھ نہیں آیا سر. اس کے بارے میں میں نے یہاں اس آیت کی روح سے نہیں کہا تھا, وہ تو میں نے جسے کہتے ہیں نا ڈائگریس کر کے ہی کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس آیت سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف متقی ہی, جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں, وہی جنت کے لیے ایلیجیبل ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمان الٹیمیٹلی جنت میں نہ جائیں اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ اس آیت سے استدلال نہیں کیا تھا, بلکہ جنت کے ورڈ سے استدلال کیا تھا کہ غلط فہمی نہ ہو کہ جنت صرف مسلمانوں ہی کے لیے ریزروڈ ہے, جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کے پاس پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یا ڈسٹارٹڈ فارم میں پہنچی یا پہنچی تو مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ اور دور ہو گیا وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اس طرح کے عذرات ہوتے ہیں. تو رسولوں کی زندگی میں تو وہ اللہ تعالیٰ عذر ختم کر دیتے ہیں, لیکن جب رسول چلے جاتے ہیں اور ہم آپس میں جس طرح پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ غلط فہمیوں کا پورا امکان ہوتا ہے. ایک سچا انسان, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں, لیکن وہ کسی طرح کسی وجہ سے کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے اور وہ یا تو دین کا میسج ان کو نہیں پہنچا, یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی ان کے ذہن میں سوال ہے اس کا ان کو جواب نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ ٹھٹک گئے اور انہوں نے ایکچولی دین کو, اسلام کو قبول نہیں کیا. تو یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو ایلیجیبل ہو جاتی ہیں اپنے اس سچائی کی تلاش میں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو کنسیڈر کرے. تو میں تو اس کو ایک جنرلائز یعنی اس آیت سے استدلال نہیں کر رہا تھا, بلکہ قرآن کے دوسرے مقامات سے صرف اس کو ایڈ کر رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ بس مسلمانوں کا اجارہ ہے جنت. بہت سارے مسلمان ہو سکتا ہے جنت میں نہ جائیں, اور بہت سارے ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا لازمن, ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. سر میرا سوال کا حصہ سر یہ تھا کہ دوسری جگہ پہ یہ بھی تو آیا کہ ایمان لائے. ہاں نہیں, دیکھیے ایمان لائے کب, جب ایمان کا نوبت آئی ہے. یہاں وہاں ایمان کا سے مراد یہ کہ خدا کو ایک مانا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا, اگر آپ آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں مراد یہ ہے کہ خدا تو انٹیوٹیو ایک ریالٹی ہے. ہم یہاں بات کریں پیغمبر کے بھی ایمان لانے کو ایک شرط کے طور پہ کنسیڈر کرنا. اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹیوشن کے اندر خدا موجود ہے. خدا کے منکرین تو بہت دنیا میں کم ہوتے ہیں. اصل انکار ہوتا ہے رسالت کا یا دوسرے پیغمبروں کو ماننے کا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ایمان کی بات ہو رہی ہے, جو ایمان کا ورڈ آپ استعمال کریں, وہ اللہ پر ایمان ہے. تو اللہ پر ایمان تو ایک غیر مسلم بھی لا سکتا ہے. اصل چیز ہے پیغمبر پہ ماننا. Thank you, Dr. Saleem. I have a couple of more questions. Can I go ahead and take them? جی go ahead. Umar, please ask your question. Assalamu alaikum, sir. What if someone worships minimally but does lots of good deeds for God? I think that Allah Ta'ala should be very considerate of such a person. Worship کی جو minimum amount اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو آپ اپنی responsibility تو پوری کر رہے ہیں نا. That should be fine. And if you're doing other good deeds, again, that is something that should be worthy of consideration. There is no red flag in this. The only thing is that آپ ایک چیز کو بالکل 33% پہ کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں, that they are passing marks. Thank you, Dr. Saleem. Question, a chat question. Can we give zakat to our immediate family members like parents, etc.? Yes, ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو وہ آیت پڑھائی ہے قرآن مجید سے
इसमें कहा गया है कि वमान फ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, यानी जो आप खर्च करते हैं उसके सबसे पहले जो हिस्सेदार हैं इन्फाक के, वो आपके वालिदैन हैं अगर वो जरूरतमंद हैं तो. Okay. Hina Zaidi, if you can keep your question very short. Assalamu alaikum to all. My question is that how are we going to label to those people who don't accept prophets, but they do have belief in Allah, and they do have, like, some of them, they don't have belief in the last prophet, but they do have belief on the previous prophets. What label are we going to give them? That's precisely what I just explained a little while ago, that they are serious contenders for paradise. Thank you, Dr. But no, what the label we're going to give them, like munafiqeen? That is something for God to decide. I mean, what I can say is that what we can understand or infer from the Quran is that all such people will become serious contenders of paradise. But what exactly is the extent of that, only God can tell us. Okay, thank you, Jazakallah. Amar Rasool, please see if you can keep your question very short. Thank you very much. Dr. Sahab, about these bonus times during Tahajjud and during the day of Friday, when anything that we ask for will be granted, my very quick question is, are we allowed to ask something regarding this dunya, or can we only ask about akhirat? And what if whatever we are asking regarding dunya is not to our greatest benefits and God decides not to give us? देखिए, सबसे पहली बात तो you have to understand that it's not something of a done deal कि आप जैसे ही तहज्जुद पे उठे आपने दुआ की और वो कबूल हो जाएगी. नहीं, ये नहीं कहा गया. ना ये कहा गया कि फ्राइडे को अगर आपने खास मौके पे किया तो लाजमन कबूल हो जाएगी. नहीं, उसकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग दैट गॉड हैज प्लेस्ड एज अ बोनस फॉर यू. ये नहीं कि इट्स समथिंग दैट्स बाउंड टू हैपन. अल्लाह मियाँ देंगे अपनी हिकमत के लिहाज से. बाज़ दफ़ा वो आपकी दुआ को डिफर कर देते हैं. बाज़ दफ़ा दुआ को कबूल नहीं करते कि उनका ख्याल होता है कि आपके लिए नुकसानदेह है. बाज़ दफ़ा वो दुआ बिल्कुल भी दुनिया में किसी भी लिहाज से नहीं होती और आखिरत में, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है, वो इबादत के तौर पे एक सवाब की चीज़ के तौर पे आपके अमाल में जमा कर ली जाएगी. और फिर ये भी है कि यानी आपके सामने जो दुआएं हैं वो दुनिया के लिहाज से भी हो सकती हैं और आखिरत के लिहाज से भी हो सकती हैं. दुनिया में अगर आपको कोई हाजत और ज़रूरत है, आप उसकी भी दुआ मांग सकते हैं. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, यानी ये कहा गया है कि दुनिया में भी आप अच्छाई मांग सकते हैं और आखिरत के लिए भी मांग सकते हैं. कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है. Thank you so much, Dr. Saleem. I'm so sorry we went a little over time. Inshallah, we'll see everybody tomorrow. Thank you for a wonderful session, Dr. Saleem.